Здравствуйте всем. Давай одну секунду. Вы сейчас видите мой экран? Да, да. Да, отлично. Ну, тема, которую я буду говорить сегодня, это реализация нелинейного взаимодействия двух полевых гармонических осцилляторов с помощью атомного ансамбля. Как меня зовут, вы уже слушали, Juan Carlos Бенхамин Луна Веронико, мой научный руководитель Кирилл Сергеевич Тихонов. Как я э, спасибо разговоре с вами. Мой русский язык каждый день улучшится, но я себя чувствую, что еще я не готов, чтобы выступать со своим докладом на русском, поэтому давайте, пожалуйста, только прочитаю аннотацию на русском, и потом я продолжаю на английском. Если что, я вам понимаю, когда вы говорите на русском, и можно э, спрашивать на русском, и я отвечаю на английском. Ну, давай начинаем, пожалуйста. Давайте начнем. Мы говорим о работе э, этих авторов: Рос, Попитотли, Тихонова, Мер, Шарапова. Представлены в статьях, в этих статьях, которые вы можете видеть, в которых они изучали трехуровневую систему, взаимодействующую с двумя квантовыми световыми полями. Кроме того, с помощью операторов Лимблада авторы включили в динамику матрицы плотности три разных вида потер. Работах приведены результаты численных расчетов, отражающие эффект темнового состояния, возникающего из-за динамики системы при наличии потерь. Кроме того, было показано, как квантовая запутанность между системами сначала теряется, а затем переходит в некоррелированное состояние по мере усиления потерь. Наконец, во второй работе авторы рассматривают различные по аккумулянтам или тоже по кластерам, может, называется, для той же системы и представляют численные результаты, чтобы показать некоторые качественные свойства для гауссовских состояний полевых осцилляторов. So, let's continue in English so we can understand each other better. So, well, let me give a quick overview of what I'm going to present today. At first, I'm going to describe the mathematical model of this physical system in detail. What is a quantum electromagnetic field with one frequency, as three levels atom lambda system. I want to explain why lambda. The Jim Cummings model, just to recall this well-known model, the von Neumann equation and how to add losses to it to turn it into the Lindblad equation. And in these terms for the Lindblad equation, the dissipative terms describing losses. I'm going to also describe some properties of the states that the authors use in their work, the vacuum state, the coherent states, and the squeeze states. And well, in their work, they use the decomposition for the density matrix. So I'm going to describe how to read from the density matrix all the observables that are of interest in this work. Then
I'm going to talk about the main results of the work or when solving this Lindblad equation. At first, we're going to describe the dynamic of the population of the energetic levels, then how the losses influence the statistics of the photon fields, the light fields, the photon statistics of the light Excuse fields. me, Benjamin, can I ask you? Yes. I want to ask you how you can restrict yourself by single mode quantum electromagnetic field. Why you restricted by single mode? Because I see that losses take important place in your description, and it means that not only one mode should be taken into account. No? Yes? Yes. Well, as far as I understand in the author's work, they use these electric fields as lasers with a particular mode, one as a control field and the other as a probe field, so they can control to use one model at a time. Is it a resonator task, or what Yes. what process select this mode? The system is in a cavity, and I'm going to describe it. And well, I'm going to talk a little bit about what is the influence of changing this frequency, particularly in this part of the electromagnetically induced transparency, how changing the frequency of the control field influences the dynamics of the system. And well, also, did I answer the question? I do not understand. Is it a cavity problem? Yes, the atom is in a cavity. Okay, thank you. You're welcome. Thank you for the question. Next, I'm going to describe how the entanglement is reflected on what happened in entanglement with these losses in the system. And next, in the second work of the authors, they talk about the composition in cumulants or in clusters. I'm going to define what they are. I'm going to present also some definition of measures they include, like collective correlation from it and normalized cumulants, and some qualitative results they got from their simulations. I'm going to discuss a little bit about that. Then the system is the one I present here. It's a three-level system with two light fields. The Hamiltonian for the light fields is this one. Can you see my cursor? Yes, yes, we see. Okay. And well, I'm going to describe it a little bit further. And also we have the term for the energy of each level of the atom. And next, the interaction between the light fields and the atom will be described with the James Cumming models. Okay. Excuse me, can I repeat my question? Yes. You
consider two fields. Which one is in the resonant with cavity? In principle, the fields are in a cavity, and I'm going to explain how the losses reflects and how we can select the characteristics of each cavity for each of the fields. But I'm going to explain it in further slides. Okay. So for a one mode light field, we can write the Hamiltonian with the help of this creation and annihilation operator, and this is this one well known with omega, the angular frequency. These creation and annihilation operators are boson operators that obey or satisfy this commutation relationship. The eigenstates of this Hamiltonian are called Fock states, and they form a complete system. We can write the identity in terms of them. The action of the operators is well known, of this creation and annihilation operators on Fock states is the next one. And the Fock state with n equals 0 is called the vacuum state. Pardon, can I explain one a little bit more precise what's happening in the system? So about the cavity, in principle, as far as I understand they work, they consider two fields which are in resonant to the cavity. So the cavity supports two modes. They didn't write anything else, and in the model it is presented only as the cavity losses. So nothing else. We have two modes and nothing else. And we think in the model we don't consider any other light fields. Kirill, but are this field is under saturation regime? What about the stress of this field? They are in the saturation regime with cavity, or it is generation, or it is under saturation regime? I don't understand you completely. Тогда я спрошу вас по-русски. Скажите, пожалуйста, Кирилл, вы говорите, что эти два поля в резонансе с резонатором. Я спрашиваю, что мы исследуем? Это генерация или это подпороговый режим? Это скорее подпороговый режим и больше похоже на задачу памяти. Только в том, отличие только в том состоит, что у нас теперь не одно поле будет квантовым, а одно классическим, а оба поля будут квантовым, по сути. Квантовым. Это слабые поля? Да, они рассматривают слабые поля, поэтому там, в общем-то, я говорю, там очень они рассматривают разные ситуации, они рассматривают ситуацию, когда одно поле когерентное, одно квантовое, но при этом там содержится не очень большое число фотонов. То есть одно сжатое, например. То есть оба поля не насыщают переход? Ну, тут сложно сказать, потому что, по сути, рассматривается всего лишь... Точнее так, атомная среда рассматривается как один атом, умноженный на общее число атомов. Ну, то есть без учета корреляций, скажем так. Я понимаю, но с насыщением это вряд ли связано. Ну, вообще, да. Нет, переход... Они в резонансе с переходами, то есть это резонансная задача,
но поля настолько слабые, что переход не насыщают. Ну, там по 10 фотонов в каждом поле они рассматривают. В среднем по 10 фотонов. Ну, понимаете, бывает и один фотон, который насыщает переход. Это зависит от перехода, а не от числа фотонов. Ну, с учетом потерь, наверное, все-таки тут нет насыщения. И ширина уровней там не была указана. Там как-то рассматривается ширина уровней? На предыдущем слайде не указана была ширина уровней. Об этом будет немножко позже, когда Бенхамин расскажет про потери задачи, которые они учли. Ага, спасибо. Давайте возвращаю. Okay. So, the three-level system we're going to consider three-level systems, 1, 2, and 3, and they form themselves a complete set of energy states of this atom. So we're going to define the unity as this sum of these three levels. We have these operators for transition between these three levels, and the Hamiltonian is just each of these terms, but multiplied by the energy of each level. In the lambda scheme, we only allow the transition from level 1 to 3 and level 2 to level 3, and by selection rules, the transition between level 1 and 2 is forbidden. So the matrix element of this transition is 0. And then the model of James Cumming model that we're going to use describe the interaction between two-level atom with an electromagnetic field, and the Hamiltonian of this interaction is described by this one, where mu12 is the matrix element of the dipole moment. And also, we are going to consider the rotating wave approximation, which neglect terms that don't conserve the energy. So only like this one, which represents the creation of a photon and the transition from level 1 to 2, and also like the annihilation of a photon and the transition from level 2 to 1. And in such approximation, the Hamiltonian reduces to this expression. Now, to describe the dynamics of the density matrix, we can use the von Neumann equation, which has this form, and we can complete it to describe losses, adding these terms that are called the Lindblad terms. Each of these summands are called superoperator, the Lindblad superoperator, and well, it will take the density matrix and give us another operator. Each of these L will describe a loss. I will going to say right now which losses the authors consider in this work. And the authors consider three types of losses. The first one, cavity losses, that are generated because of the finite lifetime of a photon in the cavity, and it can be modeled with this term, annihilation operator.
and also radiative losses that arises when Excuse me, there is can I ask you, I see that you use index I in the annihilation operator A, but near the losses rate, you do not use any index. Do you support equal rates of losses? Come again, please. Like, you mean here we have an index, and what does this index mean? No, I understand what does it mean, index mean, because it's two modes of your field, but both of kappa do not have any indexes. Yes. Well, the authors consider that both the cavities have the same kappa for both modes, but in principle, it can be extended considering different kappas. But in this work, the authors use the same kappa for both modes. Thank you. No problem. Thank you for the question. And well, due to the recombination of electrons without the radiation of a photon, there are also radiative losses for transition between more energetic levels to less energetic ones. Each of them have this particular parameter, Rij, that describes the intensity of the loss. And they are also considered even for the dipole forbidden transition, which the author describes is a high order loss. And also there are considered dephasing losses arising from the scattering, Coulomb scattering, or scattering with phonons. And they apply only for non-diagonal elements of the atomic system because they decay faster than the diagonal ones. Okay, the authors in this work use in their simulations three kind of states for the electromagnetic fields. The first one is the vacuum, which I already described what it means. The second one is its coherent states, which are eigenstates of the annihilation operator with an eigenvalue alpha. It can be expressed in terms of the Fock states with this expression, and it can be created from the vacuum state using the displacement operator written here. A couple of useful properties is that the mean value of for the number of photons is the absolute value of alpha squared, and the photon distribution follows the Poisson statistics. And also they use the squeeze states that, in particular, just the squeeze vacuum that can be generated by applying the squeeze operator in this form to the vacuum state. And it can also be written in terms of the Fock states by this expression. The two properties that I described for the coherent states in terms of the squeeze states, the mean value of the number of photons is in terms of this magnitude
this parameter he, and the photon distribution follow this statistics, which, just to point out, has only states in Fock states with an even number of photons. Okay, then to solve this differential equation, the authors decompose the density matrix in terms of the Fock states for the first and the second field, which are described with this number k for the first field and m for the second field, and with the energy levels for the atom that are described here with the number n. And tracing out some of these subsystems, we can get the population of each of energy levels by tracing out the light fields, these subsystems, or if we trace out the atomic system and the second field, we get the photon distribution for the first field, which is going to be used as the probe field next in the experiments of the simulations. And if we trace out the atomic system and the first field, we get the photon distribution for the second field, which is going to be used as the coupling field or the control field for the in the experiments. Just to remark, the probe field is the field for the transition from level 1 to 3 and vice versa, and the control or coupling field, the transition from level 2 to level 3 and vice versa. Also, can I have в общем, здесь они хотят посмотреть, как перераспределяется статистика в такой системе, когда два поля квантовых. Поэтому для них вот эти вот распределения, которые вел Бенхамин, они очень важны, оказываются, потому что они позволяют как раз проследить, как меняется вот по фотонам фактически фоковские состояния, когда мы смотрим там разные случаи когерентного поля, сжатого поля, или когда там два поля сжатые, или два поля когерентные, или когда одно из них находится в вакуумном состоянии. Поэтому вот эти вот распределения как раз они становятся важными. Можно спросить, фактически один атом. В этих записях виден только один атом. Это правда? Да, в этих записях только один атом, поэтому они фактически здесь рассматривают атомную среду в приближении среднего поля, то есть пренебрегая корреляциями между атомами. Ну, вот я говорю, это очень похоже на задачу памяти, только в том плане, что теперь два поля квантовых. Квантовое описание имеет. Ну, возникают простые вопросы. Если у вас, скажем, в двух полях там в сумме 10 фотонов, я наугад говорю, а атомов 100, то эти атомы способны убрать все фотоны, поглотить и оказаться наверху. А если фотонов по-прежнему 10, а атом 1, то он больше одного фотона из двух полей взять не может, потому что у него только один возбужденный уровень. И это, кажется, качественно различные ситуации. Ну, вы немножко забегаете вперед, Иван Владимирович, вы, как всегда, зрите в корень, вот, и они, в общем-то, ситуацию рассматривают для очень интересной такой величины, как квантовая поляризация, когда учитывают только однофотонные переходы. Вот, да, и... Но, тем не менее, это существенно разные физические ситуации, совсем разные. Здесь атом не один, атом все-таки не один, я говорю, здесь они не учитывают просто корреляции между атомами, поэтому в действительности атомы могут поглотить все эти фотоны, и, в общем-то, поле просто приводит к тому, что у нас происходит перераспределение по уровням, по заселенности.
Но решая эту систему уравнений, вы никогда не опишете ситуацию, о которой я говорю. Несколько фотонов в двух полях и 100 атомов, когда поле может исчезнуть полностью, например. Если решается эта система уравнений, то такая ситуация исключается. Оно в поле из-за наличия потери, оно будет исчезать в какой-то момент, да, все верно. Нет, Кирилл, просто не видно, где в уравнениях входит число атомов. Но у них действительно явным образом не входит. Ну, тогда я могу только повторить свой вопрос, что как различаются совершенно разные физические ситуации. Когда атомы способны поглотить все поле, ну, при определенных условиях, или когда атом один, и он может только перебрасывать фотончики между модами. Вот это то, чему соответствует уравнение. Ну, наверное, все-таки здесь вторая ситуация будет. Да, соглашусь. Извините. А можно спросить, вот на предыдущем слайде рассматривались состояния поля, то есть предполагается, что эти состояния будут получаться при разных режимах работы системы, или они как какие-то начальные состояния задаются? Мне не очень понятна связь. They are going to be used for the initial conditions of the system. Начальные состояния. Да. I'm going to describe the initial condition of the system in like 3 or 4 slides. Okay. Спасибо. Yes, just. Okay, so some other quantities that can be read from the density matrix are the classical polarization, which is just the transition from specifically for the probe field, it means the transition from level 1 to 3. And once again, we just consider n, this first n1 and the second 3, and trace out the light fields. And well, when I talk about in some slides about this effect of electromagnetically induced transparency, what they shown is that specifically for squeeze states, this quantity doesn't describe properly what happened or how can we get this electromagnetically induced transparency in the quantum optical regime. So they introduce another quantity they call quantum polarization. So instead of tracing out the first field, K, the quantum polarization operator is going to be described like this, from K prime photons to K. And in the macroscopic view, like when we're going to consider all the possibilities from states in the level 1 with K plus 1 photons to a state in the level 3 with K photons, and sum over all the possible photons for the first or probe field. So let me talk about the initial conditions and the results the authors shown in these papers. Well, in principle, the system can be described as the
product of 3 pure states for each of the subsystems, the 2 light fields and the atom, and we can change the statistics of the light fields or the state of the atom by changing these coefficients. And well, in almost all the cases, just one of them, it is not like that. The population of the levels of the atom is just concentrated in the ground state or level 1. And this atom is located, just to remark again, inside a resonator. And sorry, I have a chat gets this typo. And we're going to describe it is an ideal or with losses, this cavity, with not with this coefficient, but with the coefficient kappa. Sorry for the typo. Well, the first result that the authors want to show is what happened with the population of each of the levels, and how even with losses, this effect of coherent population trapping arises. In this first graphics, we see the population of each of the levels. O1 is population of level 1 and so on. First from 0 to 100 in terms of the Rabi frequency, or the inverse Rabi frequency. And we can see that if we allow the system to go for a long time, well, due to the losses, everything goes to the ground state, which is the O1, right? But well, this coherent population trapping is induced when the losses doesn't allow transition to the higher or the level with higher energy, and just the population is concentrated in the 2 levels 1 and 2, and also with almost the same population. And well, as you can see in this second graphic, the first one is without radiative losses of this for dipole forbidden transition between 1 and 2. And in the second one is with a small consideration of this dipole forbidden transition loss. As you can see, and in both cases, we start with coherent states, both with the initial mean value of number of photons equal 10, and in both the radiative losses are equal to this value. As you can see, this loss in this dipole forbidden transition allows to sustain a longer or shorter effect of this coherent population trapping. And we can see that the greater this value is, the faster it separates, and well, everything goes to the ground state or to the level 1. And here we can see what happens with states, that even considering all kind of losses, being the cavity, radiative, or defacing losses, the coherent trapping is
it's very good. I mean, it has a very good quality, and it is preserved this state for a longer time. So this is what I described a little bit before. And oh, if there are no questions, let me yes, this is important. I have almost forgot about it. This effect, the coherent population trapping, is just possible when you have when you don't understand only with population in the ground level or the ground state, but you need to have at least superposition in the two first energy states, 1 and 2, with some relative phase between them. Okay, this one I already mentioned, and so let me go to the next interesting result they show in. Can I ask you, N average, what is it? N average, it is which of the fields? In this graphic, you mean? No, it is written N average equals 10. It is for which? For both. For which one? For both of them. Yes, it's the initial. So the population of this is the same for the two fields, yeah? Yes, in this case, okay. states, and in this other one with coherent states, but also with this same mean value of the number of photons for both of them. Okay, thank you. Oh, you're welcome. Thank you for your question. The next interesting result they found is the next one. There is some kind of influence in the what happened with the statistics of these light fields. Well, at first, for the first field, as we go along the time, it is going to go to the base state with no photons. As you can see, it's the dominant, and it approaches to 1. But for the second field, it changes, and even, of course, it increases its value of the mean value of number of photons. These graphics were constructed from coherent states with this mean value of number of photons initially, and this value for the relative losses. So each of these graphics is, these are the initial state. For the first field, this is a coherent state. The second one is vacuum state, squeeze state, vacuum state, and so on. And well, the interesting fact is that as you can see in the plots A to B, we have only this relative loss between in the dipole forbidden transition 1 to 2, and the statistics of the first field transfer exactly to the second field. And in the next two plots, when we consider relative losses for the other two allowed transitions, the statistics are not transferred completely, but there are some kind of characteristics that remains after that. Of course, here the final statistics of the second field is not a squeeze state because it has it has some probability in odd number of photons,
but and also here is not a coherent state, but there are some kind of characteristic or qualitative the qualitative shape remains. And also when we don't start with a vacuum state in the second field, but with another coherent state or squeeze state, once again, the characteristics are transfer, but when we consider losses, they are not exactly preserved, just like qualitatively they seem to each other, like the initial statistics of the second field and the final ones. As you can see, despite we start with squeeze state, we lose it. So can I go to the next result, or is there any question about this one? Well, let me go to the next interesting result they show is this effect of electromagnetically induced transparency. And now I'm going to recall that we talk about a probe field and a control field. The control field is the field for the transition between levels 2 and 3, and the probe field is the transition between level 1 and 3. The idea is that we are going to use this control field to, in this case, to block the absorption for the probe field. So we want to make this atom transparent in such case. And these graphics are without any losses. They are completely ideal case. This is the population of the level number 3. And here this is the detuning, how far the frequency of the control field is from the resonating frequency of that. They call these two peaks as quasi-energy states. And as you can see, when there is no difference between the frequency of the control field and the resonating frequency of the atom, it's not completely transparent, but the probability of going to the level 3 is reduced considerably with respect to these two peaks. Even as you can see, in the case of squeeze states, but it is more remarkable when we use coherent states. Okay. As I mentioned before, they use this effect to show that the classical polarization is not a quantity that reflects all the properties in the quantum regime, because they get zero identically when the first field, I mean the probe field is a squeeze state, despite that the statistics of the second field. And we get some, and as you can see here, I insist, it's not as remarkable as when you work with coherent state, but even with squeeze states, there is a small, not bump, but a small valley of this electromagnetically induced transparency when there is no detuning. So this quantum polarization that they introduce give some more information, and well, this
revivals and oscillation are in agreement with the transition from the levels 1 to 3, as they want to explain. Oops, that's everything I have for this. For this effect. If you don't have questions about it, I can go to the last result of this paper. Okay, and the last result they present is that the entanglement between fields, the control field, the field, when there are losses, it is at first lost, the correlation is lost, and then it is driven to the vacuum state in every field. So this is the graphic without any loss. Once again, with this number of in value of number of photons. And well, these other graphics present what happens when they only present one considering cavity losses and the other one considering only radiative losses, and what happens when they are increased in value. So for small cavity losses, we still preserve some entanglement between the fields, and for this new value, the entanglement starts to get lost in the case of cavity losses, not in the radiative losses. And well, in the end, here with the cavity losses, the have already gone to the vacuum state for both of the fields. Here we can only see a little bit of them. And with the radiative losses, for the same magnitude, we get we still have some photons, but we have lost the entanglement. And the result is that cavity losses are better to lose the frequency, or are worse in the sense that they make this state to lose the entanglement and then to go to the vacuum state faster than radiative losses. And well, I'm going to talk about another paper that's considering the same system, but now what are some other results when they treat it with this decomposition in clusters or cumulants. So let me first define what is a cumulant or a cluster. Sorry, I have a question to a previous transparency. Please, left picture. You said that this picture demonstrates entanglement between two fields, but I don't see how it determines that these two fields are entangled, because if you consider two independent numbers of photons, you have in this plane you have a product of two distributions. Any of them is Gaussian, and this is very similar to what is presented in this picture. Where is entanglement? Well, what features of this picture demonstrate entanglement?
Just I as far as I see, understand, when rather symmetrical distribution, two-dimensional, and no asymmetry visible, which could demonstrate entanglement. I'm sorry, sir. Can you hear me? Can you hear me, please? Because I can hear you, but in the another computer, but in mine. But if you can hear me, it's okay. Well, as far as I understand, when you have two pure states and you have this superposition of well, you want to look for these two pure states, one over the other. The graphic looked like this. There's two Gaussian mode, and this like kind of intensity that goes up and down like this, like it looks like blurry. It's what reflects entanglement, but that's You associate entanglement with zero level at some points in the distribution, yes? Because in general, the distribution looks very similar to a simple product of two. Is the feature of which you consider as a feature of entanglement zero level at some points inside this circle? Yeah, Am I correct? that's what I understand from the work, that this parts inside of the distribution that goes to zero is what reflects entanglement. But being honest, I'm not sure of this answer. Thank you. No problem. Sorry for not being able to answer with с точностью. Okay, let me go further to this other part, just to describe what is the composition in cumulants. At first, these cumulants are going to be studied just for, is this exact same system, but they are going to be studied just for mean values of operators generated from the light fields, not from the atomic, not for the atom field, not sorry, not for the atom system. And well, general operator in the normally order, it looks like this, and it can be calculated with the density matrix and tracing out. And well, the generating functions for these mean values can be written in terms of all these mean values with this in this form. There are alternative forms, but this is like the one that they presented. Is just like resembles the exponential, right? And well, the correlated part of these mean values, or what it's called a cluster or accumulant, it's the taking the derivative, but not exactly of this particular quantity, which is going to give us just this mean value, but of the logarithm of this quantity. And well,
this is going to give us products of these mean values that goes to the that has the same order. Like in total, each of the terms is going to have the same order as the total order of this cumulant. By order, I mean the sum of these four integer numbers. And this can be used, first, they propose this as a measure of the correlation, besides the usual criteria for entanglement. This can also be used to measure the correlation between these two fields, and also in the hierarchy problem that arises between, well, with the interaction between fields and the atom. It can also be used to make a consistent truncation of the differential equation for the mean values. Now, those are standard definitions, and the authors introduce some quantities to compare properly the cumulants of different orders, or they call it the size, C. And they are going to normalize this. Oops, there is a chat here, a typo. It should be here a delta. Oh, well, sorry. But well, we're going to divide this quantity by the factorial of these integer numbers, and the magnitude of this considered only coherent states, alpha 1 and alpha 2 to this power. In this second article, their authors only look for or calculated the value of these quantities for coherent states. And they also introduce this quantity of the collective correlations of the size C. And well, they're going to take all the possible combinations or of these numbers, K1, J2, K1, K2, that adds up to C. And they're going to sum the absolute value of each of them, and they're going to subtract these two quantities, which is the case when you only have operators of the second field or operators of the first field. So we are going to retain only the cumulants that has at least one operator of both fields. And in total, we're going to have C operators in each of the cumulants. And also we're going to divide the number of terms to normalize everything. And well, they have this kind of noisy graphic and noisy results that you can look here, but we're going to remark we're going to do it. So the qualitative aspects that can be extracted from it. So this is the population probability of the, as I mentioned, this is the same system. This is in green, level 1, level 2 in orange, and so on. And these are these collective correlations of size 2, 3, 4, 5, so on, with a mean value of number of photons, 1 here and 4 here for both fields.
And here is another plot taking the values of, well, the maximum value of these collective correlations for different number of mean value of number of photons and for different cluster size C. As you can see, all of them has non-zero values. And also, the more you increase the mean value of the number of photons, the greater the value of these collective correlations. And well, also another interesting fact that you can look here between all this noise is that cluster with a smaller size increase faster than clusters with higher size. As you can see, this goes up to order 1 faster than these other ones. And well, let me go to the conclusions, and next we can have some more questions. At first, the coherent population trapping can be achieved without a coherent superposition of electronic states as initial condition. I have shown the cases and how you can create it. Second one, the radiative losses help the system to transfer not exactly the statistics, but some characteristic or some qualitative aspects of the statistics of one field to the other. And also in the quantum optical regime, the electromagnetically induced transparency depends on the characteristics of the proof field, and it can be achieved even with squeeze states. And well, this is not reflected in the classical polarization, so that's why they introduce a new measure called the quantum polarization. Also, for this previous slide that I showed you, the greater you have the mean value of photon numbers, you get a greater value of this collective correlation. And if you want to take it as a measure of correlation, really, well, the greater the value of the mean the greater the mean value of number of photons, the stronger the correlations that we can get. And some interesting results particularly for us that we want to remark is that the collective correlations or let's say the mean value of all the accumulants for the same size increase with the well, as you increase the size instead of going to zero. Even if you increase the number of photons or if you increase the size of the accumulants, also you get a greater value. And well, that's everything I wanted to present to you today. If you have any questions, I will be glad to answer or try to answer. I have a question. The authors of this paper, have they any idea how to apply these correlations for
for some useful effect of quantum optics. For instance, for teleportation, generation of Schrödinger cats, dense coding, or some other phenomena. Well, Are these correlations useful for any goal? well, in principle, in the article they didn't say it, but this is part of the project that I am working right now with Kirill Sergeyevich, and we are trying to use this particular correlation to find some applications. So Thank you. no problem. I also have a question. Please can you put the last, the next slide? Yes, thank you. You told that radiation losses give us the transfer of statistical properties from one field to the other one. But why they do the conclusion that radiation losses take the key role in this process? Because as I see, they use the quantum state of atomic system in a very specific state when only one level is excited in the input state, and it means that they use the properties of the atomic coherency to transfer these field properties from one field to the other, from my point of view. Well, that's a good remark and question. The first one is that they only present with radiative losses. They don't present with other kind of losses. So only, for example, with cavity losses or dephasing losses. But the only result that we can find in the article is with radiative losses, and they took this conclusion from it. As far as I understand, it doesn't. Well, it doesn't mean like they're the. Давайте я спрошу вас по-русски. Вот, по-моему, в этом процессе главную роль играет не радиационные потери, не диссипация, ну, то есть вот, по-моему, что происходит? Вот у нас есть атомная система, атом, на самом деле один атом, и он перекачивает, может перекачивать через себя поле в одном состоянии в поле в другом квантовом состоянии. И эта перекачка, она, собственно говоря, определяется тем, что сама атомная система обладает внутренней вот когерентностью. И поэтому и перекачиваются статистические свойства одного поля, вот они как бы конвертируются в свойства статистические другого поля. А почему это все-таки, они говорят, что из-за потерь? Кажется, что не из-за потерь, а ну как бы через атом прокачиваются два поля и преобразуется статистика. Разве не так? Well, just I want to mention in this case, the second state is in the vacuum state, but this other one, they have a coherent state or a squeeze state. And just from this experiment, I don't think we can conclude that the radiation is the well, the important thing that transfers the statistics from one field to another, and it needs to be conducted, or
at least simulations with the other type of statistics, and also with without losses, to confirm that this is this particular radiation that helps to transfer the statistics from one field to the other. I agree. Кирилл Сергеевич, а вы не могли бы прокомментировать? Ну, тут что хочется сказать вообще по самой как бы работе, наверное, по самой модели, то, что модель у них достаточно, скажем так, она, с одной стороны, упрощенная, с другой стороны, она уже даже при всех своих упрощениях демонстрирует довольно богатую динамику. Поэтому, насколько я понял, цель авторов, цель была показать в том, что, значит, механизм вот этой перекачки в наиболее таком, как это сказать, ну, в наиболее явном, что ли, виде. То есть, поэтому они использовали один атом, а немного, хотя, опять же, здесь разница между одним атомом и большим числом атомов, она на самом деле небольшая, если мы не учитываем корреляции, по моим представлениям, по крайней мере. Вот. И вот про вопрос, связанный с потерями, с этой вот когерентности между уровнями 1 и 2 на запрещенном переходе, в общем-то, может быть, для одного атома это не настолько важный процесс, действительно, но насколько он скорее будет важен для именно многоатомной системы. Потому что в какой-то момент вот этот переход придет к тому, что у нас фактически одно поле полностью исчезнет, там на одном графике это у них было показано, а другое поле останется. То есть одно поле перейдет в вакуумное состояние, а в другом останется какое-то распределение заселенностей. Вот. Но я бы не сказал, что действительно это наиболее важный ключевой момент в этой работе. Просто вот одна из особенностей, скажем так. Да, важная, но все-таки, наверное, вот какой-то ключевой я лично не увидел. Ключевого. Вот. И да, вот по поводу тех картинок, которые показал Бенхамин в конце, вот связанных именно с кумулянтами, значит, ну, здесь рассматривалась, опять же, достаточно простая система, вот, вот подход на аккумулянтах, он скорее, значит, призван к тому, чтобы показать корреляции в таком... То есть интерес в чем вообще состоит? В том, чтобы вот здесь у них система, она, там запутанность, вот, она то исчезает, то появляется между полями. И вот интерес как раз подобрать такую динамику. Кирилл, но это ведь все гауссовые поля. Вот они берут начальное состояние гауссово, конечное состояние у них тоже гауссово. Разве нет? Нет, там могут фотоны перетекать как бы из одного поля в другое, если мы второе продетектируем, то, в общем-то... Нет, то, что они могут перетекать, это понятно, но при этом статистика-то и того, и другого поля остается гауссовой, такое ощущение. Ну, вот насчет гауссовости здесь все-таки вопрос, потому что, например, те же сжатые поля, они приобретают вот эти вот ну, фотоны в нечетных состояниях фоковских. То есть тут я бы не сказал, что это все-таки гауссова статистика, ну хотя бы вот из таких общих соображений. Тут намного сложнее все может быть. Еще раз, не очень понятно. Ну, они приобретают какие-то компоненты, но распределение остается гауссовым, нет? Они пишут, что нет, не гауссово в какой-то момент. То есть у них будет отклонение от гауссовости. Ну вот, в общем-то, сказать, что здесь появится какое-то интересное свойство вот с негауссовыми свойствами, наверное, ну, тоже не будет преждевременно. Опять же, тут скорее речь о том, что вот как подойти к системе, в которой два поля квантовых в разных состояниях, как ее можно описать, динамику в этой системе. Вот они предложили такой подход на основе матрицы плотности. Следующий шаг – это попробовать описать это все с помощью кумулянтов. Потому что система, опять же, повторюсь, она здесь, ну, вот если писать уравнения Гейзенберга-Ланжиена, эти уравнения будут нелинейными. В чем сильно нелинейными?
А вы видите путь какой-то для обобщения этой системы на большое число атомов, а не на один атом? Да, там можно учитывать межатомные корреляции хотя бы во втором, там, третьем порядке. Вот это непростая задача, и тут вопрос еще, какие приближения, опять же, можно будет использовать, чтобы это более-менее корректно описывал эксперимент. Ну, будем стараться, будем пробовать, по крайней мере, для низких порядков это все учесть. Кирилл, Может быть, тут вместо динамики можно будет рассмотреть стационарное состояние как бы системы, то есть когда у нас система переходит в какое-то стационарное уравнение, тогда я думаю, что это все можно будет решить. Но это надо еще с Полиной будет тоже эти моменты, наверное, обговорить, обсудить. Ну, мне кажется, что да, что-то должно получиться. Кирилл, хочется опять возразить против вашего утверждения, что со многими атомами будет очень похоже. Не может быть очень похоже, потому что если вы вернетесь к этой лямбда-схеме, с которой начали, то максимально, что может сделать элементарный процесс в лямбда-схеме, это перебросить фотон из одного поля в другое, но только один. В таком процессе, когда атом начинает с уровня 1, поглощает фотоны с первого поля и переходит на уровень 2 через третий, при этом возникает фотон второго поля, а дальше ему остается только обратный процесс, других путей нет. И так как записаны уравнения, если они в точности решались, именно такие, это игра одним фотоном туда-назад, плюс релаксация. А если атомов, опять же, 100, то, в принципе, такой атомный ансамбль может все перекинуть из первого поля во второе. Нет запрета, так сказать, по просто числу событий. И обратно. Это, кажется, будет совсем другая динамика. Иван Владимирович, вот да, я понимаю, о чем вы говорите, очень хорошо понимаю. Ну вот, как сказать, вот в работе они пишут по-честному, они пишут всего про один атом, да, то есть, но при этом складывается впечатление, может быть, я не прав от того, что они написали, что это вот типичный подход, который раньше использовал в спектроскопии, подход среднего поля, то есть, когда в общем-то, всю задачу рассматривают фактически как одноатомную, а потом то, что все-таки рассматривался не один атом, а вклад много атомов, простым умножением на n получают. Ну, на число атомов. То есть, видно, что как бы режимы сводится... совсем другие возникают, принципиально другие. Ну, Когда многоатомная система способна опустошить одно поле или даже оба, опустошить, сделать там 0 фотонов, потому что все уйдет на уровень 3 при каких-то условиях. А одноатомная система никогда этого не сможет сделать. Ну, ладно, это, так сказать, вот такая... Ну, вот здесь оно так и получается, что у них из-за потерь, причем когда нету потерь, резонаторных потерь, да, вот казалось бы, понятно, что если фотоны уходят просто из резонатора, то там ничего не должно быть, все должно убежать. Вот. Но здесь как раз вот по графикам, я, собственно, почему говорю, что вот у меня сложилось такое впечатление, что там используется приближение, о котором я говорил, потому что на графиках в какой-то момент у них, в общем-то, получаются вакуумные поля, когда все разрушается и просто все уходит на один уровень. Ну, у них вакуумные поля могут получиться из-за релаксации. Все утекло в релаксацию, и все. Ну вот тут, да, из-за этого, наверное, я говорю, я пытался именно по картинкам сориентироваться, когда вы спросили вопрос. Но вот этот момент я не до конца понимаю, то есть когда у них релаксации нет, там они анализируют немножко, по-моему, все-таки другие ситуации, не рассматривают динамику. Но, может быть, я не прав. Вот, может быть, надо было внимательнее посмотреть картинки, которые были в самом начале. То, что вот Бенхамин показывал, динамика населенности. И второе, что я хочу сказать. В этой системе безумное количество разных эффектов, разных пределов по константам силовым, по расстройкам. И чтобы в этой каше разобраться, все-таки я вам советую осознать какой-то важный эффект один. И как бы, нужно физическое понимание. Вот на этом уровне, как сегодня рассказано, просто формально считают. Очень трудно выделить и понять эффекты, которые там возникают. То есть
чтобы какого-то понимания достичь, желательно вычленить какой-то эффект, который может в этой системе возникать, ну и вокруг него строить как бы исследования. Иначе каша, в которой ну, ничего не разобрать. Я с вами здесь абсолютно согласен. Спасибо огромное. В том плане, что ну, система очень сложная, с очень богатой динамикой. То есть тут действительно нужно посмотреть те интересные режимы при параметрах задачи, вот, при определенных параметрах задачи, когда может получиться что-то такое вот любопытное, что-то интересное. Ну да, вот на этом стоит сконцентрироваться. Вот. Ну, мне вот, например, вот честно скажу, когда я эту работу смотрел, она мне, с одной стороны, показалась очень простой, с другой очень сложной. В том плане, что, вот, опять же, динамика тут, конечно, может быть очень богата в этой системе. И мне кажется, как раз вот именно как задача для кандидатской диссертации вот, рассмотреть такую систему и найти какие-то ее интересные свойства, когда вот два поля квантовых, когда рассматривается многоатомная система, мне кажется, было бы очень интересно, поэтому мы эту задачу и выбрали. Есть ли еще какие-то вопросы к Бенджамину? Видимо, вопросов не возникло, а время у нас уже 12:31. Так что, Бенджамин, еще раз вам большое спасибо за ваш доклад и за то, что вы нас познакомили с такой интересной работой. Тогда давайте закончим семинар. Всем спасибо за внимание, за очень интересные вопросы. Мы их учтем в будущих. Большое спасибо за вопросы. И надеюсь, что в следующий раз я выступаю на русском. Извините, что это в этот раз было на английском. Ничего, мы будем ждать. Отлично. Хорошо. Всего доброго. Вам тоже.